Okay. Okay. When we are raising while working on the test case, while executing the test case, we may get the defect or bug. Bug and defect both are same. Okay. While executing the test case, you are going to get the, might be you may get some defect. At the time, what you need to do, you need to raise a defect in which any one of the bug tracking tool. That bug tracking tools are nothing but Azure DevOps, or if the company they are using Microsoft one, then it is Azure DevOps. Otherwise, a Jira family, it is a Jira. Okay, you can create the bugs in two ways. One is Azure DevOps or Jira portal. Okay, by using these two, these are the defected. They will ask you in interviews what is the defect tracking tools you have used. So you can say Azure DevOps or Jira. Okay. So in these platforms or in these applications or in these defect tracking tools, okay, this is the application, online applications we are using where we can log the defects. Okay, మన ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళి మన ప్రాజెక్ట్ లో we are going to raise the defect. What is the initial state of the defect? The initial state of the defect is new. Okay, స్టేట్ న్యూ పెట్టేసి ఆ బగ్ రేజ్ చేసేటప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి క్లియర్ గా. వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్? The button should be enabled, but it is disabled. The submit button is disabled. ఏదైతే డిఫెక్ట్ ఉందో డిఫెక్ట్ కి ఒక వన్ లైన్ సమ్మరీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. Then steps to reproduce. What are the steps you are performing in the test case? Okay, these are very important. What are the things you need to add in the bug while raising the defect? What are the steps you need to follow? What are the important points you need to add in that defect while creating the defect? Okay, this is very highly important question. So first, when you are creating a new bug, the state should be new. Okay, and the next point, the summary. What is the bug? In one line statement, you need to provide a description. Right? After providing the description, that bug, how you got that bug, all the steps, clear detailed steps you need to tell. Okay, example, I navigated to login form. There I observed username and password field is there. After entering username and password, I am trying to click on the submit button, but the submit button is disabled. Expected, it should be enabled, but actual, what is that? Actually, it is disabled. So that is the defect, right? And you need to provide the screenshot. That is the proof. Otherwise, if you tell something, what is the proof for your words? There is no proof, right? As a proof, what you need to do, you can take the screenshot or you can take some video and you can upload that video or screenshot in that while raising the defect. Okay, these are the 3 points, and not only those 3, we need to provide in which environment you got the defect. Means environment in the sense in which OS and which browser, and what is the build and which build number is very important, because if you got if you are testing the defect application very old old build and currently it is a different build. In current build you don't have that issue, but old builds you may have the issue. You don't know what is the current build and you tested some other build, you raise the defect, then you will get left and right. Okay, so you need to test in the correct build. Build in the sense whatever the developer gives the code, right? That is the build. Okay, latest build only you need to test and you should raise. Okay, all the environment details also you need to mention. What are those environment build details? What is the OS in where you are working? Okay, and which browser you are testing? Might be sometimes you may get defects, so different defects in the while
you are working with different browsers. Okay, what is the browser and what is the version? What is the application name? All those details you need to mention along with the steps to reproduce, description, and screenshot. Okay, and then we need to provide priority and severity. Both things you need to tell. That is very different topic. What is priority and what is severity? Okay. So first, now coming to bug life cycle. Up to now, I discussed how to raise the defect, where to raise the defect, what are the steps you need to check while raising the defects. Is that clear? Just at that point. Where you need to raise the defect? Please interactive session. Where we need to raise the defect? In Azure DevOps or Jira portal. Very good. What are the steps you need to check, Kiran? While raising the defects, what are the steps you should take care? మన దగ్గర ఏ స్టెప్స్ ఉండాలి? ఒక డిఫెక్ట్ రేజ్ చేయాలి. డిఫెక్ట్ రేజ్ చేయాలంటే ఏమేమి డీటెయిల్స్ పెడితే ఎవరికైనా అర్థమైద్ది. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ డిఫెక్ట్ డెవలపర్కి అర్థం కావాలి ఈజీగా. అర్థం కావాలంటే ఏం చేయాలి? డిఫెక్ట్ రేజ్ చేసే స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాలి ఫస్ట్. ఒకటే స్క్రీన్ షాట్. వెరీ గుడ్. ఇంకా నెక్స్ట్ అది క్లియర్ గా రాయాలి కదా డిఫెక్ట్ డిఫెక్ట్ ఎట్లా వచ్చింది, ఏ టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ఎట్ వాట్ స్టెప్ యు గాట్ ద డిఫెక్ట్, అండ్ యూ నీడ్ టు టెల్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్, దోస్ థింగ్స్. ఇంకా రెండేనా? స్క్రీన్ షాట్, స్టెప్స్, ఈ రెండు ఉంటే చాలా. క్రిటికల్ అది ఇంకా చెప్పలా. ఆ ప్రయారిటీలు సివియారిటీలు పక్కన పెట్టేసి ఇంకా అవి రెండు ఉంటే చాలా. ప్రయారిటీ సివియారిటీ కూడా ఉండాలి. ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? పవన్. ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్. వాట్ ఈస్ ద ఓఎస్, వాట్ ఈస్ ద బిల్డ్ నంబర్, ఆన్ విచ్ బిల్డ్ యు ఆర్ టెస్టింగ్. వేరే పాతది ఏదో తీసుకొని టెస్ట్ చేసావు అనుకో, ఏమంటారు? డెవలపర్ సింపుల్ గా బగ్ రిజెక్టెడ్ అంటాడు. ఓకేనా? సో ఇవి మినిమం డీటెయిల్స్ కావాలి వైల్ రేజింగ్ ద డిఫెక్ట్స్. వాట్ ఈస్ ద బగ్ ట్రాకింగ్ టూల్స్ యు ఆర్ యూజింగ్, మహేష్? మైక్రోసాఫ్ట్ అజైల్ కాదబ్బా, అజూర్ డెవాప్స్ ఆర్ జీరా. ఇవి రెండు ఫ్యామిలీలు ఉంటాయి. జీరా ఫ్యామిలీ ఒకటి, మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యామిలీ. వీటిలో ఎక్కడైనా అజూర్ డెవాప్స్ పోర్టల్లో కానీ లేదా జీరా పోర్టల్లో. ఓకే, అది. సో నౌ కమింగ్ టు బగ్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఫస్ట్, what are the defect we are raising? That defect is in the initially new state. Okay, after that the defect will be assigned to a developer. ఎవరికి అసైన్ చేస్తాము? బగ్ ఎవరు రేజ్ చేస్తారు? టెస్టర్ రేజ్ చేస్తాడు. ఓకే, చేసిన తర్వాత ఈ అన్ని డీటెయిల్స్ పెట్టి ఒక డిఫెక్ట్ లాగ్ చేసి పడేస్తాడు అంతే. చేసిన తర్వాత స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తాడంటే, స్క్రమ్ మాస్టర్ కానీ టెస్టర్ కానీ ఎవడైనా చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ వాడికి తెలుసు అనుకో, ఈ ఏరియా ఫంక్షనాలిటీ ఎవరు డెవలప్ చేశాడో తెలిస్తే వాడు చేస్తాడు. లేదంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ హీ విల్ అసైన్ టు ఏ కన్సర్న్ డెవలపర్. ఆ తర్వాత డెవలపర్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ టెస్ట్ కేసుని ఓపెన్ స్టేట్ లో పెట్టుకుంటాడు. అంటే he didn't started, he committed to do that. ఓపెన్ స్టేట్ లో ఉండిద్ది. ఓకే, అండ్ దెన్ he will verify దట్ బగ్. ఇది ఆల్రెడీ డూప్లికేట్ బగ్గా అంటే, డూప్లికేట్ అంటే ఏంటి? ద సేమ్ బగ్ ఆల్రెడీ మైట్ బి దేర్, రైట్? సో ఆ డూప్లికేట్ ఉంటే
ఆడేం చేస్తాడు, సింపుల్ గా దీన్ని రిజెక్ట్ చేస్తాడు. ఆల్రెడీ బగ్ ఉంది, డూప్లికేట్ బగ్ అని పెడతాడు. లేకపోతే ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాము, ఆ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ డెవలపర్ అనేవాడు దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడు డెవలపర్, ఆ ఇష్యూని, ఆ బగ్ ని ఫిక్స్ చేస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్, ఫిక్స్డ్ స్టేట్ లో ఉండిద్ది. సో ఫిక్స్ అయిన తర్వాత దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఇప్పుడు ఆడు డెవలపర్ ఫిక్స్ చేశాడు, వదిలేద్దామా? రీచెక్ చేయాలి. డెవలపరు నువ్వు బగ్ ఉంది అని చెప్తే దాన్ని ఫిక్స్ చేశాడంట. ఫిక్స్ చేస్తే అట్లా వదిలేద్దామా? లేదు, వదిలేయకూడదు. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్ టెస్ట్ కేస్ వన్స్ అగైన్ వెన్ ఎవర్ ద డెవలపర్ సేస్ దట్ ఇష్యూ ద బగ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, రైట్? అండ్ ఏ టెస్ట్ కేస్ కి అయితే మనం ఆ బగ్ రేజ్ చేసామో ఆ టెస్ట్ కేసు మళ్ళా రీటెస్ట్ చేస్తాం టు మేక్ షూర్ వాట్ ఆర్ ద డెవలపర్ ఫిక్స్డ్ దట్ ఇష్యూ ఈజ్ క్లోజ్డ్. ఏం చేస్తాము, రీటెస్ట్ చేస్తాము. రీటెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఓకే, దర్ ఈజ్ నో బగ్, ద బగ్ ఈజ్ వెరిఫైడ్. వెరిఫై చేసి, మనం వెరిఫై చేసిన తర్వాత దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూస్ అనుకో, ఏం చేస్తాం, దాన్ని సింపుల్ గా క్లోజ్ చేస్తాం. రీటెస్ట్ అంటే ఏంటి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. రీటెస్ట్ అనేది, రీటెస్ట్ అనే వర్డ్ మీకు ఓన్లీ బగ్ లైఫ్ సైకిల్లోనే వస్తుంది. ఒక బగ్ మీరు రేజ్ చేసినప్పుడు ఏ టెస్ట్ కేసు అయితే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే ఆ బగ్ వచ్చిందో అదే టెస్ట్ కేస్ ని మళ్ళా రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఎందుకు రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, రీటెస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం, టు మేక్ షూర్ దట్ వాట్ ఆర్ ద డెవలపర్ సేస్, హీ సేస్ ద బగ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. సో టు మేక్ షూర్ ద బగ్ ఈస్ క్లోజ్డ్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు రీటెస్ట్ దట్. సో రీటెస్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళా సేమ్ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అంతే. రీటెస్ట్ అంటే ఏం లే, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టెస్ట్ కేస్ ని మళ్ళా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. ఈసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, దెన్ యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫెక్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద డిఫెక్ట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రీఓపెన్. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద defect once again, what you need to do, are you going to create a new bug, or are you going to open the are you going to reopen the same bug? What you are going to do, నంబర్ కౌంట్ ఎక్కువ కావాలని చెప్పేసి డిఫెక్ట్ రేజ్ చేస్తా పోకూడదు. అర్థమైందా? ఇఫ్ ద సేమ్ డిఫెక్ట్, ఇఫ్ యు గాట్ ద సేమ్ డిఫెక్ట్ యూ షుడ్ రీఓపెన్. ఓకే, రీఓపెన్ స్టేటస్ తో నువ్వు ఒక బగ్ ని ఓపెన్ చేయాలి. అప్పుడు వాడు మళ్ళా వెరిఫై చేసుకుంటాడు. అదే డెవలపర్ ని పెట్టి రీఓపెన్ చేస్తావు. ఈసారి న్యూ కాదు, దిస్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్, రీఓపెన్ స్టేటస్ ఉండేది. అదే బగ్ క్లోజ్ అయింది, బగ్ ఫిక్స్ అయింది, నువ్వు వెరిఫై చేసావు, బగ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, ఏం చేస్తావు, క్లోజ్డ్ అని పెడతావు. ఓకేనా, గాట్ ఇట్? సో ఈ లింక్ పెడుతున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్. బగ్ లైఫ్ సైకిల్, వేర్ టు రిపోర్ట్ ద డిఫెక్ట్స్. సో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ దిస్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ గా బగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి అంటారు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, వాట్ ఆర్ ద డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ టూల్స్ యూ యూజ్డ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అక్కడి నుంచి వస్తారు. అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత టెల్ మీ హౌ డు యూ రేజ్ ద డిఫెక్ట్ అంటారు. వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యూ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రేజింగ్ ద డిఫెక్ట్ అని అడుగుతారు. ఓకే, సో అట్లా వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇన్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఇన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఒకటే ఆన్సర్, బగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసుకున్నది. ఓకే, క్లియర్? సో టుడే వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ వి డిస్కస్డ్, bug life cycle. Okay.